Hello, Assalamu alaikum everyone, and welcome back to Liakat's IELTS video lessons. So today we are going to talk about IELTS General Writing Task 1. As we know that it's a letter writing. Letter writing writing এ আমরা জানি যে three types of হয়ে থাকে, formal, informal and semi-formal. যেখানে formal আর informalটাই বেশি আসে, semi-formalটা খুব বেশি একটা, আবার খুব বেশি একটা বলে যে আপনারা স্কিপ করে যাবেন সেটাও না। বাট ফর্মালে আমরা বুঝি যে অফিসিয়ালি যে সকল জিনিসগুলো আমরা করে থাকি উইথ অ্যান আননোন পারসন, উই নিড টু সে সামথিং উইথ রেসপেক্ট, পোলাইট দিয়ে সেগুলো আমরা করি ফর্মালে। ইনফর্মাল হচ্ছে টোটালি উল্টা, যেটা হচ্ছে আপনার পার্সোনাল হয়ে থাকে। আর সেমি ফর্মাল ইজ মিক্সচার অফ দ্য বোথ লেটার্স, যেখানে আপনি আধো আধো মানুষটার সাথে পরিচিত। ইট ক্যান বি সামথিং রিলেটেড টু ইয়োর নেইবার অর সামথিং রিলেটেড টু ইয়োর ল্যান্ডলর্ড, মানে নামে আর কি চিনেন, অত বেশি একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই। সো টুডে উই আর গোয়িং টু স্টার্ট উইথ দ্য ফর্মাল লেটার, একটা এক্সাম্পল সহ। যেহেতু আমরা জানি যে সবাই আমাদের লেটার রাইটিং এর স্ট্রাকচারটা হচ্ছে আপনার ফার্স্ট অফ অল গ্রিটিংস দিয়ে স্টার্ট করতে হয়, লাইক ডিয়ার স্যার অর সামথিং। আচ্ছা, সবার আগে এক কাজ করি, আমরা প্রশ্নটা একটু পড়ে আসি, তাহলে স্ট্রাকচারটা বুঝতে আরো ভালো হবে। So your question in the examination will be like this, that you should spend about 20 minutes on this task. এখন অনেকে ভাবে 20 minutes এ এখানে বলে দিয়েছে তার মানে 20 minutes এর কম বা বেশি করা যাবে না। Not like that. It's up to you, up to your performance. But if you can go for an early response, you can finish it, or বা revision আপনাদের জন্য উপকার হবে। So on a recent holiday, you lost a valuable item. Fortunately, you have travel insurance to cover the cost of anything lost. Write a letter to the manager of your insurance company. In your letter, describe the item you lost, explain how you lost it, tell the insurance company what would you like them to do. Then write at least 150 words. You do not need to write any addresses. Begin your letter as follows: Dear sir or madam. দেখেন প্রশ্নটা যদি এভাবে হয়, দেখেন নিচে কি সুন্দর করে বলে দিয়েছে ডিয়ার স্যার অর ম্যাডাম। তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে ইউ আর টকিং টু সামওয়ান হু ইন আ ফর্মাল রিলেশন। ইউ ডোন্ট নো অ্যাবাউট দ্য পারসন, ইউ জাস্ট হ্যাভ টু গো ইট অফিসিয়ালি। আর যেহেতু ম্যানেজার অফ দ্য ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, ইউ ডোন্ট নো দ্যাট পারসন, বাট স্টিল ইউ নিড টু গো ফর আ পোলাইট সেন্স অর রেসপেক্ট দিয়ে আপনাকে জিনিসটাকে বোঝাতে হবে বা এক্সপ্লেন করতে হবে। And these are the bullet points. So as you can see, first one greetings যেটা বলা হয়েছে, this is the greetings, dear sir or madam. Then আপনার সেকেন্ড স্টেপ থাকবে যে হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ ইয়োর লেটার রাইটিং, মানে আপনি লেটারটা কি নিয়ে লিখছেন বা কিসের জন্য লিখছেন সেটা আর কি। যেমন এটা দিস ইজ ইয়োর পারপাস, অ্যাকচুয়ালি মানে আপনার লস্ট হয়ে গেছে সেটা নিয়ে আপনি বোঝাতে যাচ্ছেন। দিস ইজ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন, যেটাকে আমরা বলি যে আপনার তথ্যটা দেওয়া আছে, এখন আপনাকে বুঝে নিতে হবে। সো আমাদের ফার্স্ট অফ অল গেল গ্রিটিংস, দেন পারপাস অফ দ্য লেটার। এরপর আপনার কাজ হচ্ছে তিনটা বডি প্যারাগ্রাফ, যেটা তিনটা বুলেট পয়েন্টসকে আপনার এক্সপ্লেইন করবে। যেটা প্রশ্নে দেওয়া আছে সেগুলোই আপনি এক্সপ্লেইন করবেন। দেন লাস্ট অফ অল আপনার কি হবে, এন্ডিং রিমার্কস যেগুলো বা ক্লোজিং রিমার্কস, দেন ইয়োর নেম দিয়ে ডান করে দিবেন। That's the main thing you need to do or follow up here. So let's look around an example. যে কথাগুলো আমি মুখে বলেছি সেগুলো হচ্ছে এখানে উদাহরণ সহ বলা আছে, আই মিন এক্সাম্পল এক্সপ্লেইন করা আছে বা দেওয়া আছে। যেমন ফার্স্ট অফ অল ডিয়ার স্যার অর ম্যাডাম, দেন পারপাস অফ দ্য লেটার, I am writing to inform you that I recently lost my digital camera while on holiday in Vietnam. মানে যা হয়েছে সেটা।
দেন বুলেট পয়েন্ট 1 আপনাকে কি বলেছে, ডিসক্রাইব দ্য আইটেম ইউ লস্ট। সো আপনাকে যে আইটেমটা আপনি হারিয়েছেন সেটাকে আপনার ডিসক্রাইব বলতে বলছে। ডিসক্রাইব কথাটার মানেই বুঝবেন যে আপনার প্রোডাক্টের সম্পূর্ণ ডিটেলস চাচ্ছে, যে দেখতে কেমন। ডিসক্রাইব মানে অ্যাডজেক্টিভ আর কি, যেটাকে আমরা বলি দোষ গুণ অবস্থা বা বৈশিষ্ট্যকে এক্সপ্লেইন করা। যেমন the camera is a black Canon 70D and cost this amount 1550 US dollars when I bought it in last month. It has a resolution of 20 megapixels, a Canon 67mm lens, and was in a brown leather case with my name on it. So same goes with bullet point 2. Explain how you lost it. কিভাবে হারিয়েছেন? When I was having a coffee with my husband, so in the backpacker area of Ho Chi Minh City, I believe the coffee shop was called Highlands Coffee, and it was on Farm No Lao Street. So we had been at the coffee shop for around 45 minutes when I noticed it was missing. মানে explain, সোজা কথা আপনার বুলেট পয়েন্টস গুলো এক্সপ্লেইন করা। দেন ক্লোজিং রিমার্ক কি, আই লাইক টু ফরওয়ার্ড। ক্লোজিং রিমার্ক বলতে বলতে পারেন যে রিকমেন্ডেশনস অর সাজেশনস, মানে কি আপনাকে আপনার কি করা উচিত সেটা নিয়ে। লাইক আই লুক ফরওয়ার্ড টু হিয়ারিং ফ্রম ইউ অ্যাট ইউর আর্লিয়েস্ট কনভিনিয়েন্স। লাস্টে yours faithfully নাম ওয়ার্ডসের। সো দিস আর দ্য এক্সপ্লেনেশন। এবার আমি যাচ্ছি, ওকে, লেট মি ফিনিশ ইট লাইক দিস।